വ്ളോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് കറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബീഫ് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പറയാം എന്തായി തീരുമെന്നുള്ളത്. അപ്പം കുറച്ച് ബീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് പണി തുടങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ കിച്ചണിലാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് കറിയാണ്. അപ്പം എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആവുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.